that in Finnish. So I understand. Let me. then we don't lose too much time. So Mhm. okay, Uh, fine. let me just hear what he said. Ricardo, nós vamos liberar agora, e eu acho que o melhor que você faz é ir fazer os comentários. Não precisa fazer a tradução, né? E porque a gente pega, o inglês dele é bom e a gente se vira, tá bom? Senão vai ficar muita loucura para você, para ele, e aí perde a dinâmica, tá? Então vai fundo aí, ó, nós já estamos liberando a sala. Okay, Ero, Antonio agrees with your idea. So essentially, I will make some comments. He thinks that your Yes. English will be clear enough for most of our I do this. students. Okay, sure. Yes. So I'll Fine. just make brief Yes. resumes from time to All right. time. Fine. Excellent. Okay, so I will start with a very short presentation of yours in Portuguese to Yeah, sure. introduce you to our students. Sim, tudo bem, tudo bem. Okay, excellent. Let me just confirm with Antonio if I can already start. Just 1 second. I think he's not recording yet. So let's wait a little bit. Yes. Okay, I have received the okay. So we can start now. So I will start with a brief presentation of yours in Portuguese. Sim. Boa tarde a todos. É um imenso prazer apresentar a vocês a conferência do professor Ero Tarasti. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação de quem seja Ero Tarasti. Antes de mais nada, acho que todos vocês vão gostar de saber que ele fala português, ele entende português. Ero Tarasti viveu no Brasil durante 1 ano, na sua juventude. Ele foi orientando de Claude Lévi-Strauss, um dos fundadores da Universidade de São Paulo, como acredito que todos vocês saibam. E, naquela ocasião, Ero Tarasti estava no Brasil estudando a obra de Villa-Lobos e, particularmente, estudando piano com Arnaldo Estrela, que foi um gigante do piano brasileiro, um espetacular pianista. Naquela ocasião, Ero e sua esposa Eila Tarasti residiram, sobretudo, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, onde eles fizeram o seu quartel-general para ter as aulas com esse grande pianista, que foi Arnaldo Estrela, e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco do Brasil. Então, eles tiveram a oportunidade, inclusive, de se aproximar em ocasiões isoladas da cultura popular brasileira, ver a apresentação de Bumba Meu Boi e tudo. Enfim, ele ficou durante 1 ano no Brasil e, por causa disso, também ele tem familiaridade com a obra de Luiz Tati, nosso querido colega e professor Luiz Tati. Tarasti conhece o trabalho dele. E o Tarasti, naquela ocasião, desenvolveu uma profunda pesquisa sobre a obra de Villa-Lobos. Obra essa que foi mais tarde traduzida para o português por nosso colega Paulo de Tarso Sales, que é professor do Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes da USP. Paulo fez recentemente essa tradução importantíssima. E, bom, o Ero Tarasti depois foi para Paris, onde ele estudou com Greimas. E lá com Greimas, ele, assim como Jean-Marie Floch, fez um trabalho imprescindível, fundamental, sobre o semissimbolismo relacionado à semiótica visual. Tarasti fez um trabalho a respeito da semiótica musical. Então, ele foi o braço greimasiano para essa pesquisa, seguiu por essa linha durante muitos anos, desenvolvendo uma série de ferramentas de semiótica musical, das mais sofisticadas que há na literatura semiótica. Depois de alguns anos, ele foi se apropriando também de outros elementos. Ele conhece profundamente a semiótica de Peirce também,
Então, de uma certa forma, ele foi abrindo os seus horizontes, até que num momento de maior maturidade, ele começou a desenvolver aquele que é o seu carro-chefe de maturidade, que é a semiótica existencial, que ele deve apresentar em maior detalhe para vocês hoje, após fazer uma pequena introdução em que ele vai recapitular alguns elementos chaves da história da semiótica, até chegar a esse momento, né, da semiótica existencial, que ele vai desenvolver, trazendo contribuições importantes para a semiótica do pensamento filosófico de Hegel, de Kant, sobretudo de Heidegger, em busca de algumas alternativas, né, para o modelo da semiótica de Greimas, que pudessem dar conta de questões relacionadas a um percurso que ele chama de percurso em Z, que vai da corporalidade, da sensorialidade da corporalidade, num primeiro estágio, para a construção do sentido de uma identidade. Logo em seguida, essa identidade confrontada com a alteridade de outras identidades constrói uma primeira visão de representações de interações sociais. E, finalmente, o conjunto dessas interações sociais e das interações do homem com o próprio meio, eles vão levar ao último estágio, que é o estágio da visão de mundo, da Weltanschauung do sujeito. Nesse modelo, Tarasti vai explorar o fenômeno da transcendência, por exemplo. Transcendência entendida a partir da visão heideggeriana, ou seja, ele não vai entender a transcendência dentro de uma visão mística em que você está em outro espaço, em outro tempo que não o presente. Pelo contrário, a visão heideggeriana é de que a transcendência estaria ligada a um mergulho no presente, no estar aqui, né? Seria justamente essa presentificação intensa que levaria a uma transcendência. E aí ele se aproxima do existencialismo, né? Tanto o heideggeriano quanto, de uma certa forma, o de Camus também. Aliás, vale lembrar, Eero Tarasti também escreve romances. E, enfim, gostaria apenas de passar para vocês essa breve introdução, para que vocês tenham um pouco mais de elementos para saber. Também, Eero Tarasti foi um dos fundadores da Associação Internacional de Semiótica, até hoje em pé, e ele é seu presidente honorário há muitos e muitos anos, né? Ele tem esse título pela sua imensa contribuição, não apenas para a semiótica, como para a própria organização dos semioticistas, né, em seus congressos ao longo de tantos e tantos anos. Não quero me estender mais, é um prazer apresentar a vocês Eero Tarasti. Eero, Okay. you can start now. Thank you. Muito obrigado. Voglio agradecer Riccardo Montero, era excelente, era perfetto. Talvez non è necessario continuare più perché era completo veramente. Ma voglio portare saudações da Finlândia. Aqui ora è 11 mezzanotte, ma ok, ma cerco, ma procura de fare il mio melhor. Eu não falo português, infelizmente, é molto, molto male, e poi, è melhor continuar em inglês, credo. In francês è possibile, ma forse voi preferisce English. So, I want to thank you also, Professor Antonio Vicente, for this very, very kind invitation to this symposium. So it's really a great pleasure for me because I have been in Sao Paulo, or in Sao Paulo, in 96 was that time, meeting of the Brazilian Semiotic Society by
Maria Lucia Santana Braga, I remember she was organizing, but in 96, and then of course before, like Ricardo told, I was 1 year in 1976, so it's a long time ago, as a quite young student, then student of Levi-Strauss, which brought me. But let me, well, because we meet obviously for the first time, my dear listeners, I have read your abstracts and I see that it is a quite wonderful symposium covering many aspects of the actual semiotic research in the whole world, because I follow what happens in Europe very keenly. So it was very nice to read your texts indeed, and so I think perhaps there might be some theoretical ideas which you could utilize in your work, which I try to give in my speech. Well, but perhaps I contextualize a little bit now first. And now I have here one PowerPoint. Can you see my PowerPoint now there? I hope that you can. Okay. This, okay, I just first tell you about the 3 avenues to semiotics, which are the most common to my mind. Namely, the first one, you see the American Charles Sanders Peirce. In 1907, Peirce had an old man in poverty with his wife Juliet, and of course Peirce was lived in 19th century and had a correspondence with the British lady Victoria Lady Welby, whom, by the way, I'm just now studying because she wrote a book, What is Meaning, in which she proposed her theory of significs, which had 3 parts: sense, meaning, and significs. And she tried to convert Peirce into her significs, but without success. So semiotics remain after Peirce. But that is the house by Peirce in I think Pennsylvania. I have not been there, Arizbe. And this is the correspondence with Peirce and Victoria Lady Welby published. I recommend this book. So, but now I read directly what Lady Welby wrote. Many books indeed. And then of course the very sad life story of Peirce, because the biggest scandal of American academic life is that their greatest philosopher never got a permanent position in the university, never got a chair. So, and this is by Joseph Rent. And this is the famous phrase, one of the openings of semiotics. Maybe see there this ops. So Peirce tells that in the age of 12 or 13, he was at his brother's room looking a book of weightless logic, and then he says that since then it has never been in my power to study anything: mathematics, ethics, metaphysics, gravitation, thermodynamics, optics, chemistry, comparative anatomy, astronomy, psychology, phonetics, economic history of science, whist, men and women, wine, meteorology, except as a study of semiotic. So this is the first time when he really says that quite clear that everything is in fact semiotics. So this is already my own model for application of Peirce's triadic science theory to music. You see there the low arrow is with the icon index symbol, you know, and then these 3 other argument, dissent, riem, and legiscience inside. Oh, that's one possibility, okay. But second avenue, linguistics. So first one was philosophy, second linguistics, and we have this great study by Fernand de Saussure, Cours de linguistique générale, and from 1916, based on the notes of his pupils from his lectures. And this is the famous model of the dialogue between Mr. A, who says something which, so he's emitting signs which reach the ear of Mr. B, and then something happens in his brain, you see, and then he answers. It's a dialogue simply. I shall return this model a little bit later in another context. And then here is the famous phrase of Saussure, so often quoted, namely, you see there in the middle, on peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Elle formerait une partie de la psychologie sociale et par conséquent de la psychologie générale. Nous la nommerons sémiologie, du grec sémeion.
So here it is. Here's a classical definition of what is semiotics, which still goes under semiology. Now then this is already in this European line of semiotics from Saussure, maybe Greimas, famous parcours generatif. I think among you are people who have studied in Paris and with Greimas, so you all know this generative course by Greimas, this syntax fundamentals, etc., etc. These categories, you see, they are low actors, temporality, spatiality, etc. So this was model to which Greimas put all his most important notions, say in the late 1970s and early 1980s. But I must tell you that maybe that was not a good idea, because this idea of the quite logical, strict generation does not perhaps correspond to the truth, what really happens in semiosis, which is much more chaotic, illogical, irrational, and there are leaps between among these levels. And that's the same in English, you see, but this is something you know, I guess, in this way. Okay, and this is for my application to music, because I must tell myself that, of course, I have a double identity. I'm a musician and musicologist, but then I'm also a semiotician. So it's very funny, because when I go to a congress of semiotics, they told me, oh, Tarasti is a musician, he's not a semiotician. And when I go to congress of musicology, they tell me, oh, Tarasti is a semiotician, he's not a musician. So I've never quite accepted. I don't know what is Mr. Jekyll, Mr. Hyde, but it is so. But this explains that when I try to develop some new philosophical theory or epistemological theory or semiotics, I first apply to music, which is my first empirical field and most natural to me. So this is already from my book, A Theory of Musical Semiotics, which I published in 1994 at Indiana University Press. So I take only some levels like isotopies, spatiality, temporality, and actoriality, and then modalities. And then there is the modalities, and then themes and scenes from Greimas. That's all what I need for musical generation. And using this model, I studied many classical pieces of the European art music. This is a study of the Chopin Ballad in G minor. I call this modal grammar. It looks terrible for you. It's very mathematical, but it is application of this Greimas modalities: will, know, can, must, believe. So vouloir, savoir, pouvoir, devoir, et croire, et puis être, faire, be, do, first. So, by the way, in English, I say always like this: will, know, not like let's say can would be to be able to, and must to be obliged to. It is too complicated. So it's easier: will, know, can, must. Okay. Anyway, and this is the same, but there's no time today to explain you this. But this was somehow accepted by Chopin specialists, even in Poland, I heard. And by the way, it was just made in the Chopin competition for piano. Was one mentioned, one jury. My studies I was quite proud to hear about that. So anyway, and this is of course the famous semiotic square, which in my new theories is used in a certain way. And you see this this logical square, which was not invented by Greimas, but it was used by in antiquity the Stoic philosophers already. You have the relation de contradiction, relation de contrariété, and relation de complémentarité. So, well, this is some kind of hypothesis of how human mind functions, but it's very strong hypothesis. So that, and right now I think that there is nothing mystic about it. It is just a practical tool that, let's say, you encounter in the study a field which is totally chaotic. You don't see there any logic. Then you take the semiotic square and you try to
recognize what is S1, what is S2, what could be non-S1, what could be non-S2. And then gradually there is some kind of logics and coherence in your field. So if you are Levi-Straussian anthropologist, you put there nature, culture, not nature, not culture. And then there is the individual axiological model, life, death, not life, not death. So, but you can insert whatsoever empirical and semantic categories there. Okay, let's see. This is Greimas's own study from his Semantique structurale novel by Georges Bernanos, French writer, namely this Univers Bernarosien. So this whole novel ends with this kind of very, very concise diagram, which is very typically structuralist idea that you end with this kind of quite thing. And this is the novel Journal d'un curé de campagne. Perhaps you have read this. There is a wonderful movie by André Bresson of this really great movie. I also used that movie in my teaching of semiotics courses here in many places. So, okay, now this is the cover picture of my doctoral thesis, Myth and Music, which I wrote under Greimas in Paris, but it was of my first phase of my studies, because I distinguish, in fact, 3 phases in my career. First one, strongly under Claude Lévi-Strauss, who brought me to semiotics, after all. So, and then this is about this myth and music study, this contents. But this book you have also in French, by the way, it's Myth et Musique, but this was published in 1979 at Mouton de Gruyter Approaches to Semiotics. So Thomas Sibiok took it directly after my defense of my thesis, 1978. Now here we come. Okay, Claude Lévi-Strauss. So this is my first phase, was Lévi-Straussian. Nous ne prétendons donc pas montrer comment les hommes pensent dans les mythes, mais comment les mythes se pensent dans les hommes et à leur insu. That's a famous phrase by Lévi-Strauss, which is the very structuralist idea that we don't pretend to show how people think in the myths, but how the myths, that untranslatable in English, how the myths think in people and they without knowing it, à leur insu. So, se penser, it's a very funny French formation. It's like from the verb penser, think, se penser. In German would be sich denken, but you see. So that was his motto in his mythology, and this is the man himself, Lévi-Strauss. So I came in such a way that before this semiotics, as young as I was at school, I translated into Finnish German philosophy, namely Ricardo mentioned this Heidegger, Sein und Zeit, time and being, and then especially Hegel's Wissenschaft der Logik, Hegel's science of logics. I tried to translate it from German into Finnish because I thought that then I really can adapt it, and it becomes like my own property if I have it in my mother tongue. I think it's everywhere the same. When you see something in Portuguese language, certainly you think it's already somehow part of your encyclopedia, which is in your mind. So I did so. So this was I was in the continental philosophy in the line Kant, Hegel, Schelling, Danish Kierkegaard, then Heidegger, Jaspers certainly, Karl Jaspers, very important. Hannah Arendt, their pupil, very important lady. And then in France, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Wahl, Gabriel Marcel, and these so-called existentialist thinkers. So, but anyway, at that time, young, I was just in this German, and then I will tell you my life that then I had to make the compulsory army in Finland. I was 68,
So I became an officer, and then in army I got a so kind of social awakening. I got interested in sociology and anthropology. Before I was studying already theoretical philosophy and music, of course. I'm pianist, so. um, but then I read one tiny essay in Swedish, Myten om Astival, Myth of Astival by Levi-Strauss, and I saw, oh heavens, this is really something for me. It's absolutely what I am trying this. The idea, the sensible, l'intelligible, the sensual, concrete, and the intelligent, abstract, how they were combined in a discourse which was absolutely fascinating. And so I wanted to, I must now go to Paris. So I became a master. I was then 22 years old. I had a master thesis, introduction to a, wait a minute, on the possibility of a structuralist musicology in Finnish. So I left for Paris, and then I went to Collège de France. Levi-Strauss was academician, and I knocked the door, and then I was I want to see Levi-Strauss. Now, fortunately, I knew his colleague, the Canadian-Finnish anthropologist Elli-Kaija Köngäs-Maranda. Her husband was Pierre Maranda, very famous Canadian. So I could bring the greetings from Elli-Kaija to Levi-Strauss. So I was let in, and I met him in 1 week. I think a sign of the open French culture. So, and when I saw him, it was my memorable encounter, which influenced my whole life. I always remember at the end when I said that I said to him that I think that structuralism of such a country like Finland and place like Helsinki can be only a reflection of such a great center like Paris. Then he said me, no, monsieur, vous avez trompé. Le centre est toujours là où vous êtes vous-même. No, you have mistaken. Center is always where you are yourself. So that was very good starting point. And then I left the Collège de France and went to the cafeteria in Paris Street, and it was quite wonderful. And so, because of Levi-Strauss, then I left for, this is Bill Greimas. Greimas, however, was my supervisor of my thesis in École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris, where I stayed with the French government. Greimas in 79 visited my home in Helsinki, so it's 79. Oh, that's Umberto Eco, okay. Umberto Eco, no, that's another story, okay. Now here we are, Brazil. You know, this is from Petropolis, palace of the Emperor Pedro, and so we lived in Petropolis with my wife Eila, because Rio was too hot for us, absolutely. So that was high in the mountains, so Petropolis. And then my aim was to study the Suya Indians in river Xingu, because I went to the Dipartimento di Antropologia. I met Roberto D'Amatta, a Brazilian anthropologist, and then the American Anthony Seeger. You may know from the famous Seeger family. The grandfather of Anthony was Charles Seeger, founder of the American musicology, and whose wife was the famous woman composer Ruth Crawford Seeger. And Anthony's uncle was Pete Seeger, the folk singer, you know the We Shall Overcome, etc. So anyway, Anthony was had been studying the Suya Indians for years, passing there. Then was that tribe was totally not pacified at all. It was quite savage, and they were the first white people to go there. And then he proposed that I should study the Suyas and go to river Xingu to study Indians. That was my purpose, to follow steps of Levi-Strauss in Brazil. I got the grant by Rotary Foundation, I must mention. It was Rotary which enabled my journey from Finland to Brazil in that age. So, but anyway, as Ricardo, we lived just in Rio de Janeiro. But after all, Eero? Hi. Eero, may I make a small interruption? Yes, sure. Ok. Pessoal, então, só para não deixar ninguém para trás, eu imagino que todos vocês estejam acompanhando perfeitamente bem a apresentação do professor Tarácio.
além de muito eloquente, a fala dele é muito clara, mas só para ter certeza que a gente não está deixando ninguém para trás, né? Eu gostaria de fazer um breve apanhado em que, bom, no momento inicial da exposição dele, ele retoma um pouco a importância do Brasil no próprio desenvolvimento dele como acadêmico, como pesquisador. Ele comenta sobre a amizade dele de vida inteira com Lúcia Santaella, nossa querida Lúcia, né? Um dos grandes expoentes mundiais da semiótica, no caso da Lúcia de linha persiana, né? Mas a Lúcia, ao lado do Tarasti, foi uma das fundadoras, né, da Associação Internacional de Semiótica. Então, é uma amizade muito longa, né? E foi um contato que ele já estendeu quando ele esteve no Brasil em 1976, né? Imagino que a maior parte dos espectadores não era nascida ainda nessa época, né? Mas, de qualquer forma, ele também, no início da apresentação dele, ele fez um elogio ao evento, dirigido pelo Antônio. Ele teve a oportunidade de ler alguns dos resumos, né? Embora bom, evidentemente ele não, ele perdeu o hábito de falar em português, né? Mas ele continua lendo perfeitamente bem e ele leu os trabalhos e ficou muito bem impressionado. E bom, na apresentação dele do primeiro slide do Charles Peirce, ele reforça a importância da interlocução dele com Victoria Lady Welby, que é um nome que às vezes é um pouco deixado de lado, né, injustamente na história da semiótica, e que deixou contribuições, deixou reflexões das mais profundas, e que realmente é uma autora que merece ser revisitada, né, como o próprio Tarasti reforça isso, pela importância que ela teve, não só na sua própria obra, mas da maneira como as interações dela com o Peirce influenciaram também o Peirce profundamente, né? Então, a, é preciso lembrar que a semiótica não é um grande clube do bolinha, né? Temos expoentes de diversas, dos mais diferentes perfis, né? Uh, mas, enfim, vale lembrar, né, o próprio Kofi Agaw, né, um dos grandes nomes da semiótica musical, é um pesquisador africano, radicado agora nos Estados Unidos, mas que tem um trabalho formidável, tanto de análise da música de Schumann, por exemplo, como da música africana étnica. Enfim, em seguida, ele segue a sua exposição com a apresentação do próprio modelo socialiano, né, que faz parte da gênese do pensamento do próprio Tarasti, e em seguida ele fala da questão do percurso gerativo, e aí ele já divide com vocês uma inquietação dele com relação a isso, que apesar de ter sido de ter compreendido muito bem a obra de Greimas e trabalhado profundamente com Greimas a partir de um determinado momento, depois de seguir algumas obras estritamente greimasianas, de autoria dele próprio, de Tarasti, ele começou a sentir que o modelo era insuficiente para responder algumas questões mais profundas de certa forma, ele começou a se perguntar se para se pesquisar o sentido na música, se seria interessante o modelo seguir uma construção tão formalista, né? De uma certa forma, o próprio sentido musical, tanto para o Tarasti pensador como para o Tarasti artista, né? Ele tem uma dimensão de imprevisibilidade, né, fractal ou caótica, se você preferir, que, de uma certa forma, não pode ser deixada de lado e que tem um papel preponderante na construção de sentido, principalmente do texto artístico musical, né? Então, em seguida, ele fala dos estudos dele sobre Chopin e da excelente recepção que eles tiveram na Polônia. Um dos grandes nomes
da musicologia e da semiótica polonesa, Mieczysław Tomaszewski, ele conheceu bem o trabalho do professor Tarasti e ficou muito impressionado com ele e, de uma certa forma, transmitiu, né, as reflexões do Tarasti para a sua escola, a escola de Tomaszewski, que eu diria para vocês que é uma das mais robustas escolas de musicologia do mundo, né? Tomaszewski já faleceu recentemente, né, com mais de 90 anos, mas a escola dele está de pé, né? Os seus muitos discípulos mantêm o seu legado lá e há uma influência assim bastante consistente da obra do professor Tarasti nas próprias reflexões de Tomaszewski sobre Chopin e, de uma certa forma, o modelo de Tarasti muito bem acolhido na Polônia, mesmo quando ele fala sobre Chopin, né? Justamente o expoente, um dos expoentes mais importantes, né, da música polonesa e da identidade cultural polonesa. Em seguida, o Tarasti fala sobre mito e música, sua tese de doutorado, aí uma tese de profunda inspiração de Lévi-Strauss, né? Como ele comentou com vocês, ele chega em Paris e se apresenta diretamente para Lévi-Strauss, né? As coisas que a gente faz na juventude, né? E Lévi-Strauss o acolhe muito bem, e ele tem esse trabalho sobre o mito, que é um trabalho de profunda inspiração de Lévi-Strauss e um trabalho do maior interesse também. Em seguida, ele começa a falar sobre a aproximação dele com relação à obra de Heidegger e um outro feito que ele vai fazer, que é fascinante, que é a tradução de Sein und Zeit para o finlandês. Aqueles de vocês que conhecerem a obra de Heidegger no original em alemão, sabem que traduzir um livro como esse é algo realmente desafiador, profundamente desafiador, e o Tarasti desempenhou essa tarefa com relação ao finlandês. Traduzir Heidegger é realmente uma tarefa hercúlea, né? Enfim, depois ele fala da sua aproximação com relação à sociologia e antropologia, em 68, né? Em 79, a foto que ele apresenta para vocês foi de uma visita de Greimas para a Helsinki, ocasião essa em que o Tarasti ele recebeu o Greimas na universidade e fez a tradução também da conferência do Greimas para os alunos da época. E também essa tradução que ele faz, ela está disponível em DVD, acho que na internet já deve ter, no YouTube mesmo. É uma conferência fascinante que Greimas fez lá e naquela ocasião o Tarasti o recebeu em casa mesmo. Mais tarde vocês veem o Tarasti com Umberto Eco, né? Também um grande expoente da semiótica, saudoso Umberto Eco. Enfim, quando ele chega ao Brasil, também, tanto por Lévi-Strauss como pelo contato dele com Roberto da Mata, o Tarasti se aproxima da ideia de visitar os Suyá. O Suyá, que é uma nação de povos originários, que tem uma presença importante em Rondônia também, né? Não apenas lá, desce também pelo Xingu, mas sobretudo em Rondônia. E naquela ocasião ele conhece Anthony Seeger. Anthony Seeger, ele é o autor de uma obra monumental da etnomusicologia, que é Why the Suyá Sing? Por que os Suyá cantam? Que foi um trabalho de muitos anos do Anthony Seeger, junto a essas comunidades, e é um dos primeiros grandes trabalhos de semiótica musical sobre a música dos povos originários. Mais tarde, a gente vai ter os trabalhos espetaculares do Rafael Menezes Bastos, perdão, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e que eu diria que é
o pesquisador que mais profundamente se debruçou sobre a música dos povos originários no Brasil. Ele tem um livro que é a Musicológica Camaiurá, em que ele propõe que as categorias de pensamento e de língua dos índios sejam os elementos centrais para que você compreenda a musicologia indígena. E também o Canto da Jaguatirica, que é uma obra mais recente do Rafael. Mas isso para situar vocês na dimensão etnomusicológica, né, com a qual o Tarasti flertou naquele momento. E trabalhando com Anthony Seeger, ele também reforça que o Anthony Seeger foi neto de Charles Seeger, que foi um dos grandes nomes da história da etnomusicologia. Entre os muitos problemas que o Charles Seeger propôs, esteve a questão da transcrição musical. Quando você trabalha com os povos originários, que tipo de transcrição você vai fazer? Você vai fazer uma transcrição que vai simplificar aquela música, ou você vai procurar ser o mais fiel possível, mesmo que ela se torne incompreensível como transcrição. Então, esse é um problema fundamental da etnomusicologia com que Charles Seeger se confrontou. Anthony Seeger foi seu continuador, além de seu neto, né? E, por fim, o Tarasti comentou também que a presença dele aqui no Brasil foi financiada pela Fundação Rotary Internacional. Agora eu devolvo a palavra ao professor Tarasti. Obrigado. Thank you. Muito obrigado. Era muito bem. Okay, I return this well. Yes, indeed. So I shall soon close with my personal memories, but then we go to theory. But so indeed, this Brazil was important, and I was supposed to study the Suya Indians but I never got permission from Funai to go there in the area. I got a letter from some general telling that there was an influenza epidemic raging there, that I couldn't go there. I don't know what was the real reason, but anyway. But instead, I stayed in Rio, and there my teacher in Helsinki, Professor Tavasana, the Sibelius scholar, had already told me that make a book about Eitor Villa-Lobos. There was nothing about Eitor Villa-Lobos, the great composer. And so I did, and Arminda Villa-Lobos, the widow, was still alive, and she was running the Villa-Lobos Institute in Palacio da Cultura in downtown Rio de Janeiro. And so I weekly took a bus from Petropolis down to Rio to go to the office, and because all the manuscripts and everything was there. And so finally this led to a study on in Finnish first, Eitor Villa-Lobos Alma Brasileira in Finnish, then in American version North Carolina, McFarland 94, but that was so quickly sold out. It was extraviada, so that it was nothing. And then I was so glad that Paolo di Tarso Salles and Rodrigo Felicissimo, another student of mine, they translated this book. I have here one copy of this wonderful, made in Sao Paulo, Editora Contracorrente is the publisher, so it's very thick. I'm very, very glad, because that was always my dream that it should be in Portuguese. So, well, in fact, I had prepared my Brazilian journey very carefully in Paris already. I met there the famous Brazilian Luis Heitor Correa de Azevedo, who was terribly kind. He was former UNESCO director of music, and he invited me and advised me that I should go to Max Eschig, publisher, buy scores of Amazonas, Erosão, Genesis, Uirapuru by Villa-Lobos to get more. And my wife studied with Anna Stella Schick piano, and once we heard a concert in diplomatic occasion of any President Wilson about Evocación por Villa-Lobos, but I must frankly say that I didn't understand his music at all first. I remember when Anna Stella Schick played Danza do Indio Branco. It was funny to us almost. But I must say that then gradually, after Brazil, I started to understand really what is the meaning of Villa-Lobos and how he is there. So, of course, then Levi-Strauss's Swiss Tropique was important for me. Commun devient ton ethnologue is one chapter. This is the study of the Levi-Strauss, of Maurice Ravel Bolero. He
tries to show that its structure is like a fugue, and the structure is this binary oscillation between two types of melodies which are contrasting, and when the orchestra is increasing all the time, the orchestration. So, and at the end, when the orchestra is full, there takes place a modulation as a solution for this. And so he said that Ravel's bolero is like a myth of Indians. There is a logical problem, and the mythical thought continues so long as this is resolved. So he saw the same structure in, let's say, in Ravel and in Indian mythology. So he was able to go over. And then this from what happened there in the 26th, one Tsukaramai came to from Singur to, was very rebellious, wanted to fight for. So in fact, I made for Anthony Seeger transcriptions of those Akia melodies, because Tony had not a musician's training, so he asked me to do that. So I did it. So they were published my transcriptions somewhere, so that and then I studied also the structure of these Akias and their semantic content. So, but anyway, oh, this is Brazil again, but this is so familiar to you. I don't need to. This may be more for my European students, for whom Brazil is. And this grimace in and smoking, always. Now, so my first phase was Levi-Straussian. Second one was under Greimas and strongly under Paris School. So my books were all in Paris School. And then my third phase, of which I want to tell especially now, is my existential semiotics. Now, here in the left you see still the Greimas's semiotic square. You see S1, S2, which originally were from linguistics, let's say from phonetics. You have so-called distinctive features, let's say P versus B, two consonants. One is voiced, other one is voiceless. So they are like S1, S2, and then you may make this kind of logical structure of them, and then generalize this into a general semantic. By the way, I translated also into Finnish this Semantique structurale by Greimas, because when I came to Paris to his seminar, it was huge, with some 200 students from most of them from Italy, Spain, Latin America, but very few from Scandinavia, and I was the only one from Finland. So I didn't understand anything what they said there. And then I thought, no, I must translate now Semantique structurale. So I did, and it appeared in Finnish in 1982 and had. Okay, but now I go to this this other square is closed, but it is no longer the same. You see, these categories are stemming from the Hegel, German philosopher, and his science of logic. Namely, in German they are sein, an mir sein, für mich sein, für sich sein und an sich sein. An sich sein, certainly, you know, it's also Immanuel Kant. Das Ding an sich, you know, is the reality which we never reach, which is only filtered to us by the categories of time, space, and subject. Time, space, subject. Notice in Greimas temporality, actuality, spatiality. So Greimas' system is neo-Kantianism in philosophical terms, quite clearly. Okay, but so we have this Hegel's logic, and we have these categories, but then I insert there these categories moi and soi from French. Moi is, of course, me, and soi is society. These are quite generally in French philosophy, like Paul Ricoeur is using this soi and moi, and Jacques Fontenay, of course, in his semiotics also used this. But I brought this to this, and then I found these 4 categories or blocks, modalities of being. We are now of being, which were I call this a zemic model, Z plus emic, because there is a movement within this model from the
being in myself to being in itself, and vice versa, from being itself to the. This was the sublimation, getting. This is very concrete, sensual. This is le sensible in Levi-Strauss. This is l'intelligible. So sublimation, maybe Freudian if you like, and then embodiment, when the abstract values, they get gradually embodied. So let me show you a better model in which I put here, or a kind of Greimas would say, semantic investment there. You see, moi one would be simply the kinetic energy, desire, instinctual gesturality or gestuality, sensuality. So something quite physical without any logical structure yet. But that would be the same as Julia Kristeva's, his Cora. Julia Kristeva had her idea of Cora, which is under the patriotic order. Before patriotic order, language, grammar comes there. So that would be my moi, indeed. No. So then moi, this sensual magma, or what it is, gets more stabilized by habit, stability. It gets an identity and personality. It becomes moi too. That is the person, subject, whose content is, of course, still this desire, energy, but it is now articulated in this form of moi too. Then we have the soi too, which are the social roles, institutions, and practices in a society. That's the soi too. And we have soi one, which are the norms and values and general codes, which are quite abstract. So, and now this model is represents what I would say it's ontological. It's ontological. I suppose, namely, that the human mind is like this. In order to determine what is human mind, we always need these four cases, namely this kinetic energy, personality, practices, social practices, and norms and values. These four, and they are interlinked with this zemic movement. So it is Z plus emic. No, emic means it's internal. It's seen from inside. So it's a kind of phenomenological reality. It's phenomenal. It's inside. Its opposite would be ethic or ethicist. And this distinction, emic, ethic, stems from the American linguist Kenneth Pike. His theory. So emic is inner, internal, and ethic is external categories. So I would say that this is this then became quite fundamental in my existential semiotics. You see, here is, let's say, here is the man or woman, zemic, and here is how he was past. He has certain elements there, X, and he may be the future. But then comes this very important new notion of transcendence, which Ricardo mentioned already, namely, that is what I call Dasein. But beyond Dasein is transcendence. So I call this level I call supra-zemic. We situate there over the zemic level. We are reflecting it more and more intellectually. It is supra-zemic. And before and after it, so that is I call existential transcendence here. Existential transcendence. And then have what I call radical transcendence, which is still higher, radical transcendence, all which we cannot say anything. Well, it's the same here. Now, still to make this concrete, let's say in musical. So we have the zemic model once again here, and then I give just to simplify things something very, very, I would say, naive example from music. This is Chopin Etude Opus 25. This this famous etude. So that is a musical utterance.
So every musical utterance has these 4 elements simultaneously present. Moi one, vibrating sound of appreciation. If I had piano here, I would play it. You see, it's vibrating. There's this sonority, these arpeggiations in E flat major. Then, moi two, melody. It is this melody of the upper part. There is melody, musical actor, I would say, in the top line. And there is soi two. It is etude. Etude is a certain genre, certain musical practice. So and then there is soi, one, aesthetics or romantic style. It's like my one Polish teacher, Jan Hoffmann, said it is in German, Schönheit und Poesie, beauty and poetry. So aesthetics. And so always these 4 elements are in that way. And now, this was maybe the first model I created about this existential semiotics in this book, which was my first study in 2000. You may know this yellow book, Existential Semiotics by Indiana University Press. I remember it published. John Goldman asked me what I mean by existential semiotics. What is this existential? I think he, as American, thought it's something like Henry Thoreau, his Walden, this novel, or something like the American transcendentalism, which was a strong movement in the 19th century in the United States. Ralph Waldo Emerson and others. So, well, first I must say that my existential semiotics is not existentialism. So it is no return to the period, let's say, after the Second World War in Paris, Paris cafeterias by Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre. No, I'm only inspired by, let's say, Jean-Paul Sartre's book Lettres et le néant, Being and Nothingness. And by the way, if you read it after Hegel's logic, you see he took directly long passages and translated into French. So French and German philosophy are very much interlinked. So there is no such conflict which you often think between French and German thought. Anyway, this is what first one was. I take some notions which are new in semiotics. So let's say Dasein. You don't discover Dasein, such a term, in any encyclopedia or dictionary or semiotics by Posner, Laurent Posner, or Paul Boussac, or by Thomas Sibiok. Dasein is simply being there. It's our world in which we live. Our world of subjects and objects. Well, for Martin Heidegger, certainly Dasein was my Dasein. It was me who was present there very strongly. But I would also include their objects. So, and then our subject living here makes the act of negation. Negation, of course, it is now logics, and its operation. We can our mental cognitive operation. We can deny something strongly. It means that our subject is leaving Dasein by negation. It is le néant, French, by Jean-Paul Sartre. So he or she finds the whole realm of nothingness there, le néant. And then, when he returns back to Dasein, then Dasein is seen in a different light. It's Dasein in quotation marks any longer. So it is different after this experience of negation. Now, if you think that my model would stop here, you would indeed say, well, that is existentialism. It's like the emotional feeling of angst, anxiety, anguish, so which still is the everyday meaning of the term existential. Where you say that he had existential problems, it's something difficult, some difficulties. So, and when Simone de Beauvoir tells in Paris that when some lady used some bad word, she was said, "Are you becoming an existentialist now?" So there is this aspect which is certainly negation, le néant. But my model continues, namely, by an other transcendental journey in which he
I use the term here plenitude, simply plenitude. But you could use the Greek pleroma, taken from the Gnostic philosophers, or if you like the Ralph Waldo Emerson world soul. This very romantic word, the Weltseele, the soul of the world. I'm courageous to take such romantic term amidst semiotic discourse, which is certainly quite serious. So that is the affirmation. And then when our subject returns once again to Dasein, it is X. We don't know what happens now. What he or she does is now X. It is reflecting this long journey, these two transcendental journeys in some way. If he is an artist, a painter, or writer, or musician, composer, certainly his composing style is like this X. By the way, I was just last week in Estonia celebrating the Estonian composer Arvo Pärt. You may know Arvo Pärt, rather famous. By the way, the most often performed classical composer in the whole world right now. It's amazing. Arvo Pärt. He filled 90 years, namely. And I applied this model to his life because the first half of his life in the Soviet Union was negation. He was totally rejected by his aesthetics by the communists, this atheist society, and he was put in the blacklist. And then at the end, in early 1981, he was thrown out of the country. He got permission to go to Israel because his second wife was Jewish. But then, after all, in Vienna, in the refugee camp, Vienna Universal Edition came there with the contract of publishing and promised he would get Austrian nationality. And so he spent his whole life. Now affirmation he went to Berlin, was there, and then he returned back to Estonia. Then Estonia became independent 89. So I used that the first half of his life was negation, second half was affirmation, because here he discovered his famous tintinnabully style, which you hear in his music, but it's another story. But I mean that you can make here all kind of experimental things. Well, I've been much giving this in many congresses. Well, some say that maybe my transcendental journey is like a shaman. Shaman eats mushrooms and makes a psychedelic trip somewhere, and then gets back to Dasein. He's now eliminated by somebody. Well, if you like, I don't deny, I don't reject. Or in Finland, some sort of this theology that it's we encounter in this radical transcendence the God simply, and that my model is basically a theological one. But frankly said, this was never in my mind, because my mind is conceptual and philosophical, stemming from this continental philosophy. But if you like, you can put it in theological, and it's possible indeed. So also you must notice that when the subject is leaving Dasein and dwelling maybe a long time, in the meantime the Dasein can by itself change, not because of this subjective experience, but it has changed into a different world. And so when the subject is getting back here, he's surprised because the world is no longer same, because it's by itself different. And then we have this possibility, which leads to interesting social issues, namely this countercurrent of Dasein. Namely, normally we always think that, let's say, arrow goes in this way, from left to the right. Let's say you have sender, receiver, always like this. What if this arrow would go vice versa in the countercurrent way? And then we have here this countercurrent of Dasein. And that is already more difficult. I go back. Okay, Ricardo, you want to say something? Okay. So maybe I had better make a small brief yes. Okay, sure. exposition to help everybody to understand, to accompany it. Gente, então, eu gostaria de fazer aqui um breve apanhado dessa fala mais recente, inclusive porque entram aqui alguns conceitos
que são os fundamentos da semiótica existencial mesmo, né? Então, antes de ele entrar nesses fundamentos, ele comentou sobre o aborto do projeto dele de pesquisar o Suiá, porque ele estava aqui em 1976, a gente ainda estava na época do regime militar, e ele não conseguiu a autorização, de fato, para chegar até aquelas comunidades. E, bom, pode-se especular a respeito das razões disso, né? De qualquer forma, ele conseguiu estar presente de uma certa forma no trabalho a respeito do Suyá por conta das transcrições que ele vai fazer das músicas coletadas pelo Anthony Seeger. Que o Seeger era um gigante da antropologia, mas em termos musicais ele tinha suas limitações, então ele pediu ajuda para o Ero, que foi o responsável por algumas das transcrições com que o Seeger acabou trabalhando, né, desenvolvendo nos seus trabalhos mais importantes. E uma outra contribuição fundamental do Tarasti foi justamente o livro dele sobre Villa-Lobos, que é um dos livros mais importantes escritos sobre a música e a obra do Villa-Lobos, as duas coisas, né? Não é uma biografia do Villa-Lobos, não é um livro só de análise do Villa-Lobos, é um livro que concilia as duas coisas. Nesse aspecto, é uma obra única dentro da bibliografia internacional a respeito disso, né? É uma obra de muito peso, e ele comentou, a obra ela foi lançada e se esgotou muito rapidamente, né? Agora, graças a Deus, o Paulo de Tarso fez essa tradução e aí a gente pode ter acesso a ela. Ele comenta também que para fazer essa pesquisa, ele teve contato com a Mindinha, com a esposa do Villa-Lobos, a viúva, né, do Villa-Lobos, a segunda esposa dele, Arminda, e que ela disponibilizou para ele uma série de anotações, de manuscritos do próprio Villa, né, a que o Ero teve acesso. E ele comenta que no primeiro momento ele tinha muita dificuldade com a música do Villa-Lobos, ele precisou de alguns anos, né, para amadurecer o contato dele com a obra de Villa-Lobos para poder compreendê-la, né, em profundidade, inclusive porque aí a gente está falando de compreender num nível musical mais profundo, né? Aí ele fala do contato que ele teve com a Ana Estela Chic, que foi uma das maiores intérpretes, né, de Villa-Lobos, e também do contato que ele teve com um nome importantíssimo da história da música no Brasil, que foi o Luiz Heitor Correia de Azevedo, que foi um nome fundamental para a etnomusicologia brasileira, né? Pelo tipo de avanço, de mergulho que ele vai dar dentro da diversidade cultural do Brasil, né? Dos legados da música dos povos originários, da música dos povos africanos no Brasil. Enfim, ele vai ter uma preocupação muito grande, né? em abrir a musicologia para uma etnomusicologia, e ele vai ser um dos contatos principais para o Ero, né, nesse momento que ele está preparando o trabalho dele sobre Villa-Lobos. Inclusive, ele aconselha o Ero a publicar o trabalho. Em seguida, ele mostra mais uma análise dele, né, aí do Bolero de Ravel, e, e nessa análise ele propõe uma proximidade entre o pensamento de Ravel como compositor e o pensamento mítico, né? O Lévi-Strauss tem La Pensée Sauvage, né, O Pensamento Selvagem, que é um livro muito importante sobre isso, que dialoga com The Mind of the Primitive Man, que é um livro também muito importante, do Franz Boas, um nome fundamental da história da antropologia, né, do pensamento antropológico, e que são livros que, de uma certa forma, vão inquirir o pensamento das sociedades tribais, e ambos concluem que não há, essencialmente, nenhuma diferença entre o pensamento dos povos tribais e das sociedades ditas avançadas, no sentido de que o pensamento selvagem, né, usando o termo do Lévi-Strauss,
era de uma imensa complexidade em termos de categorizações de elementos da natureza. E essa complexidade era uma complexidade que era muito difícil para o homem dito, entre aspas, civilizado acompanhar. Então, todas essas obras vão inspirar muito, né, o pensamento do Tarasti. E aqui ele fala que ele também traduziu a Semantique Structurelle do Greimas para o finlandês em 1982, é um outro tour de force. E aí, finalmente, ele chega na semiótica existencial, ele comenta sobre a inspiração que ele tem de Hegel, aquelas categorias do Hegel. Então, recapitulando para vocês, a gente tem um primeiro elemento, que é o MUA1, que são os elementos estésicos, sensoriais, propriamente ditos. No MUA2, esses elementos estésicos, eles vão fundar um efeito de sentido de identidade. Em seguida, esse MUA2, ele vai entrar para o SUA2, em que você passa a ter a alteridade e as relações sociais. E, por fim, o SUA2 chega no SUA1, em que você vai ter a visão de mundo, a compreensão mais profunda das coisas. Ele vai colocar que esses conceitos se aproximam do pensamento de Paul Ricoeur e se aproximam também da proposta de Rohrer, da Julia Kristeva. E, de fato, né, são conceitos vicinais. E aqui ele dá um exemplo de uma peça de Chopin em que você vai ter um tema que é bastante arpejado. Então, no MUA1, ele vai colocar essa sensação, esse elemento estésico do arpejo. Acontece que esses arpejos, eles formam uma melodia. Essa linha melódica que vai se formar em consequência daqueles arpejos, ela é o MUA2. Ela vai ser o elemento da identidade, o tema musical. Muito bem. E aí ele vai dizer que aquele tema musical, ele vai, no SUA 2, definir o gênero daquela peça em si, né, daquela composição de Chopin. E, por fim, no SUA 1, você vai ter toda a estética que está relacionada à obra de Chopin. Você vai ter o romantismo, você vai ter o espírito de época, né, o Zeitgeist, daquele momento em que a Polônia é fraturada, né? De uma certa maneira, você pode até pensar nisso, né, que a pulverização do tema tem a ver com a própria pulverização da identidade polonesa, mas que ela se refaz e se reconstrói. Enfim, aí você tem toda uma dimensão filosófica para a leitura daquilo, né? A gente pode usar o modelo do Tarácio das mais diversas formas, né? A título de curiosidade, eu posso colocar para vocês, por exemplo, que você pode ter, por exemplo, se você utilizar o modelo Z para pensar numa gira de Umbanda, você vai ter, por exemplo, numa gira de Umbanda em que você tenha uma evocação de Oxum, você vai ter uma série de movimentos circulares, você vai ter determinadas gestualidades, a gestualidade do espelho, a cor do amarelo, né? Esses elementos, dentro de uma esfera icônica, são percepções, são sensações, que na categoria seguinte, que é o M2, vão significar a identidade de Oxum, da entidade. Quando a gente vai para o SUA 2, né, a gente vai ter a relação de Oxum com as outras entidades que estão ali presentes, inclusive com as próprias pessoas que vão consultar a entidade ali, né? Então as interações sociais estariam todas ali.
E no SWA 1, você vai ter toda a cosmovisão relacionada a Oxum, como a orixá das águas, você vai ter um pouco eh, do pensamento cosmogônico, né, relacionado a tudo isso. Então, aqui novamente, você vai num percurso que ele sai do sensível e vai chegando ao inteligível. Então, nesse aspecto, o modelo do Tarasti, ele acolhe aspectos do plano de expressão de uma maneira imediata e primordial. Essa é uma diferença importante com relação ao pensamento do Greimas, que é um pensamento que é mais voltado à problemática do plano do conteúdo, né? Que vai, sobretudo a partir das contribuições do Jean-Marie Floch, se apoderar de uma série de elementos do plano de expressão, construindo homologias, né, relações semissimbólicas. E no caso do modelo do Tarasti, o modelo já parte do sensível para chegar no inteligível. Então, o modelo dele é um modelo que tem uma vocação particularmente produtiva para a abordagem, por exemplo, da semiótica musical, de per si, para elementos antropológicos, né? Vocês veem que a gênese do pensamento do Tarasti ela parte da antropologia, né? Pela própria herança de Lévi-Strauss, que chega a ele, né? Muito bem, e aí, enfim, ele vai falar sobre a transcendência. E quando ele vai abordar a transcendência, ele aborda pensando na transcendência em dois caminhos, no caminho da negação e no caminho da afirmação. Como é que é essa transcendência da negação? Quando você lê, por exemplo, o Estrangeiro, de Albert Camus, vocês vão ver que, num determinado momento, aquele universo da personagem, ele rui, ele desmorona. E é justamente do momento em que aquele universo tomba que emergem as certezas da personagem que sobrevivem àquela catástrofe. Então, nesse aspecto, você vai ter, pela negação, pela destruição de toda uma cosmovisão, você vai ter um elemento de transcendência em que você supera uma, digamos assim, uma ilusão de visão de mundo para viver no concreto uma outra visão. E aí ele comenta que há uma outra etapa ainda, que aí ele traz da filosofia gnóstica, né? Hermes Trismegistus, enfim. Aí você traz do pensamento gnóstico, né? A ideia do pleroma, de uma plenitude. Ou seja, é quando a transcendência vai reportar você não a destruição de todo um modelo que vai das suas cinzas, das suas ruínas, te trazer uma outra percepção da realidade como sujeito, mas por uma sensação de plenitude, de fusão. E aí o Ero coloca que na visão dele de transcendência, ele não é avesso a uma visão religiosa, teológica, né, a respeito disso, que ele não tem nenhum problema com relação a isso é importante ele pontuar, porque Heidegger teria, né? Mas, enfim, mas aqui ele traz esse elemento, né, que é uma visão teológica, ela é perfeitamente conciliável, principalmente com a visão do pleroma, né? Muito bem, e aí, por fim, quando ele vai trabalhar a análise que ele faz da obra de Arvo Pärt, para quem não conhecer Arvo Pärt, foi um dos mais importantes compositores, particularmente do final do século XX, mas também do início do século XXI, principalmente de música vocal, mas de diversos tipos de expressão da música erudita, e o Tarasti, fazendo uma análise da obra de Arvo Pärt como um todo, ele observa que ela, durante uma primeira fase da vida dele, ela é uma obra que desconstrói, é uma obra um pouco Derrida nesse aspecto, né? Ela desmancha as coisas para ver o que sobrou de essencial, né? Que, de novo, é o pensamento de Derrida, né? Mas é um pensamento que ele chama aí de negação, é a transcendência ao belo pela negação. E numa segunda fase da vida dele, quando ele se casa com essa esposa judia que ele comentou, e quando ele vai buscar uma nacionalidade, uma outra identidade nacional, a princípio austríaca, para depois retomar
a sua identidade como estoniano, né? Ele vai passar por uma segunda fase, que é uma fase da plenitude, é a fase do pleroma. Então, aqui o Tarasti vai usar esse modelo da transcendência para discutir a obra do Arvo Pärt na sua extensão completa, né, em toda a existência da obra, e vê-la a partir da perspectiva desses dois momentos opostos. Okay, Aaron, please I invite you Okay, to your time is running presentation. very quickly, but perhaps I tell now the last part of my speech. So, well, you see that I leave certain terms untranslated, like Dasein is always in my English text Dasein, so because it has certain nuances which must be there. And this Hegelian inspiration, you know, not everyone likes it. I remember Roland Posner once told me that, oh, Hegel, he's a conceptual poetry, so nothing serious indeed. But on the other hand, Hannah Arendt told that Hegel was the last great philosopher to whom we are very much indebted. So that that's. But then there are many consequences of this, especially this countercurrent of Dada, because in social issues there are two issues which make interesting, especially you, namely my theory of resistance and my theory of post-colonial semiotics. My post-colonial analysis is in this yellow book here, page 133, in which I studied just this semiotic situation between dominant and dominated, two subject roles, in which one is colonizing, other one is colonized. And by the way, this appears also in my studies on Eitur Villalobos. Of course, my book on Villalobos is not semiotics, it is just a quite traditional life and work, but we have the phenomenon which I call colonialized imagination, which means that people who, let's say, in Brazil live, or in so-called Creoles, they imagine that all the important is now in the European centers, or Paris, or Berlin, or New York, and what they themselves create is just worth nothing. So that is colonialized imagination. So I mean that this post-colonial study is certainly very relevant. I saw your abstracts in many cases. It could be applied, so it's in my book. The other thing is this theory of resistance, namely, certainly Arvo Pärt was composer of resistance, and another one, this Polish composer Penderecki, was also, because they lived in very difficult times in their countries. Resistance, in my theory, is based on three categories, namely being, memory, and history. So being means that we stop this semic movement within this here. Our subject can stop this movement from Mua 1 to Sua, and he can transcend it. And so he enters this existential dimension, which I call suprasemic level, for instance, where he or she discovers the Wesen, the essence of things. Wesen is German language, comes from the verb gewesen, so something which has been, but is now reflected as such. And theory of resistance is very actual, certainly in many, and it's very concrete. I have here even a list of how can you resist without making damage on yourself. That's very, very important in quite concrete situations in which many people live in the present world. When I speak of resistance in France, for instance, they think, oh, resistance. They think of the Second World War, resistance. But when I was 6 years ago lecturing in Tehran, in Iran, invited by Finnish embassy on Sibelius, I gave also a speech on my resistance theory. It was in the, Centre Encyclopédique des Études Islamiques, in one palace of Shah. It was, I remember that. I met the Semitic Society of Iran, who was there, and my audience were many, mostly women, absolutely. And my theory of resistance, they liked it very much. That is what we like that very much. That is just for us indeed, this resistance. So I mean that my theory has some quite concrete applications in the social field. But then
transcendence, of course, it is strange for many empirical-minded semioticians who are coming from, let's say, linguistics. I remember in one congress when I spoke about this, there was one British colleague in the audience who shouted then, "I hate transcendence. I hate transcendence." So I deeply dislike transcendence because certainly, and I tell you that the easiest definition of transcendence is, it is anything which is absent, but I can think about that. So it is anything which is absent, but I can think about that. Even there is this German Verstehen Soziologie, like Alfred Schütz and Thomas Luckmann, adopted in this sense. Let's say, for instance, there is the small transcendence. I wake up in the morning and I want to make the coffee. I go to the kitchen. I know that coffee is in the closet. It's transcendental. It's absent. Then I open the door. I see it there. It becomes concrete. Well, second case, let's say I lecture to audience whom I don't know. Now I don't even see your faces, so you are totally transcendental entities to me. Supposing you are listening to me still there, you are transcendental. So that I mean that there are different degrees of transcendence, so it can be made quite given a concrete content in that sense. Well, I show you now my, yes, and by the way, the whole semiotics, after all, is a transcendental science. Umberto Eco told that semiotics is communication plus signification. Now, let's try to get back to this one, social dialogue. When Mr. A is saying something to Mr. B is, we can say, alien psychic to him. He's totally unknown. It's totally unknown. He's a transcendental entity because Mr. A can never know in advance what is the reaction in the brain of Mr. B to this message. And then again, Mr. B answers. Again, for him, maybe A is more or less transcendental. So, although Mr. A, when he is speaking, he represents the auto-psychic. So, eigenselig in German. Eigenselig and fremdselig. So, auto-psychic and alien psychic entities. So, I mean that even communication is transcendental in every case. We can never know whether Mr. B understands or misunderstands me seriously. And then let's take sign. Sign is something which refers to something which is absent. We have signifier is a concrete sign, and signified is its meaning, content, which is absent. So it's also a transcendental entity, like the medieval scholastic philosophers already told. And now I go to my last model. Then I close my speech, namely this one. So don't be upset. This is very, very complicated, but let's try to start. Forget this arrow part. It's just only there as an example. Forget it. This is just a general link it to anything. So box 1 is our Dasein. Look at box 1. It can be music, it can be also whatsoever. There are elements which are quite concrete, moi 1, moi 1, moi 2. Then from box 1 we move to box 2, which is the existential transcendence, the suprasemic level. Let's say here we might have marching, which is quite physical. It becomes a mime march. It's motion as an ostinato in music. Melody becomes mime melody, zemic, by repetition, certain melody. So space, empty in that case, moi 1. So aesthetic idea, soi 1, maybe there. But then after box 2 we have box 3, which is, I call it, radical transcendence. And that's something, maybe something theological.
maybe some think that it may be X might be same as the God, which appears in some form. It announces it's an annunciation only. We can never say anything about radical transcendence. We can never speak directly. We can only speak in metaphors of radical transcendence. Now you read Goethe, Johann Wolfgang Goethe, Faust, number 2, the end. Remember, Faust is died. Faust's soul is taken by the angel choir, and the last phrase is a very famous: "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis." All which disappears is only a metaphor. So it is here in my model. So everything is here or here in the Dasein is only metaphor of the. So that is theological, epistemological choice, like Thomas Aquinas said. Thomas Aquinas that if we would not have the grace coming from here, radical transcendence, this world would stop existing immediately. So in this epistemological case, the only real thing is just this radical transcendence. But then there is this other epistemological choice, which is that we live here, and then because this world Dasein is often quite unbearable and terrible, we reconstruct in our mind cognitively something in which the sua one, goodness, beauty, etc. is realized. So we construct a transcendence in our mind. So transcendence is our mental construction purely. That is what Jean-Paul Sartre, for instance, said in his Lettres. So that transcendence is our invention simply, and nothing else, stemming from this empirical world, then until here, in which we say. So we have two epistemic choices. One is the empirical, the other one is more or less theological. So I leave it open for what you like to follow. I just discovered one French philosopher, Simone Weil. You may know Simone Weil, the famous Jewish scholar who lived in the Second World War. You remember, and she published in 1947 about his La pesanteur et la grâce, the gravity and grace. I just recently read it only because it fitted well to my imperial case of Arvo Pärt's music. So it's full of what is the grace, this notion here. So, but it's enigmatic. No, I admit indeed that some Semiticians would not accept this at all, and I must say that my theory is altogether very difficult for those who have a traditional Semitic education, because this presupposes double competence, namely in the classical Semitic tradition of Peirce, Saussure, Greimas, Lévi-Strauss, Barthes, Foucault, Eco, Lotman, others, and the continental philosophy, Kant, Hegel, etc., Jaspers, Heidegger, so that it's a combination of these two, and that's why I'm afraid that it is very difficult for all Semiticians. Well, I think I stop here. Time is now over, so thank you very much indeed for attention. Maybe, Ricardo, you say something still. Thank you. Então, agora com relação ao final da exposição do Eero, vou recapitular aqui para vocês, que então ele mais uma vez reforça a origem do conceito de Dasein que ele emprega como uma herança essencialmente hegeliana, né? Mas que não vai ficar restrita à perspectiva hegeliana, ou seja, ele vai incorporar a ela também outras contribuições, tanto na visão de Kant quanto na visão de Heidegger, né, sobretudo. E ele, em seguida, deixa eu só ver o que o Antônio colocou. Tá. Tudo bem. Ele está pedindo para eu preparar o encerramento. Então, o Tarasti coloca em seguida
a questão da resistência, que é uma outra problemática que ele vai abordar na sua semiótica existencial. Em particular, ele traz a questão de uma pós-colonialidade, ou seja, ele vai pensar em um pensamento pós-colonial, né, como você vai ressignificar ou como você vai visitar a obra de Villa-Lobos, levando em conta essa tensão entre o cosmopolitismo de Villa-Lobos, ou seja, de uma certa forma, a adesão dele aos cânones da música ocidental, aos cânones de excelência da música da tradição erudita ocidental, de matriz sobretudo europeia, historicamente falando, e, ao mesmo tempo, a perspectiva decolonial, que é essencial em Villa-Lobos, que é justamente o mergulho que ele faz dentro da própria cultura brasileira, da própria cultura popular brasileira. Então, por exemplo, eu imagino que vários de vocês da plateia não sejam tão familiares assim com a obra de Villa-Lobos, mas Villa-Lobos, ao violão, por exemplo, o papel dele dentro do repertório de violão é semelhante ao papel de Chopin no piano, ou seja, é um autor obrigatório, fundamental, necessário. E dentro da poética musical de Villa-Lobos no violão, você vai ter elementos daquilo que a gente pode definir como uma brasilidade muito profundamente arraigados. Um outro elemento em que essa brasilidade aflora em Villa-Lobos, por exemplo, essa tensão entre uma colonialidade e uma decolonialidade aparece na baquiana número 4, nas baquianas número 4 de Villa-Lobos, em que ele vai pegar um tema aqui do sertão do Caicó. Ó, mana, deixa eu ir, ó, mana, eu vou só, ó, mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó, né? Esse vai ser um tema que ele vai desenvolver nas baquianas número 4 profundamente, ele faz uma apresentação belíssima do tema. Então, ao mesmo tempo em que ele vai ter uma exposição evidentemente inspirada em Bach, inspirada nos cânones da música ocidental, ele vai insistir em temas que são profundamente enraizados numa identidade cultural brasileira. E ele comenta que ele faz isso também com a alma brasileira e tal, né? Muito bem, então, aí ele segue comentando sobre outros autores, né, que viveram essa tensão, né, de identidade, como Penderecki, né, que nós tivemos o prazer de conhecer. Estivemos com ele na Polônia algumas vezes, né, havia os congressos do Congresso Internacional de Significação Musical, houve alguns na Polônia, a gente foi lá, o Penderecki estava sempre lá com a gente, foi também um dos compositores mais importantes do final do século XX. E na obra dele ele tinha muito essa tensão. E aí ele comentou que a palestra dele sobre a resistência, né, sobre a resistência, sobre essa tensão entre colonialidade e decolonialidade, ele apresentou em Teherã, quando ele esteve lá, e para uma plateia majoritariamente feminina, né, que teve um profundo interesse nessa questão da resistência, inclusive porque, evidentemente, é um fator da maior pertinência naquela sociedade, né, que vem se transformando de uma maneira muito veloz, né? O Irã, particularmente, ele está passando por uma outra revolução cultural nesse momento, uma revolução fascinante, né? Bom, aí ele volta para Umberto Eco, né, em que ele revisita uma definição do Umberto Eco de que a semiótica seria a comunicação mais a significação. E é a partir do pensamento do Eco que ele vai revisitar o sentido de transcendência, procurando abarcá-lo de diferentes perspectivas. Ou seja, ele não fica preso à visão de Heidegger,
em que a transcendência é o radicalismo do estar aqui e agora, né? É o viver o presente em toda a sua intensidade. Ele aceita também uma visão mais clássica, né, dentro do pensamento, ó, até grego, né, no pensamento grego já tinha muito isso, a visão da transcendência como você estar num lugar por pensamento, né? Então, por exemplo, se você é, em qualquer lugar imaginário, né, que você vá visitar pode ser uma forma de transcendência. O que ele quer dizer é que ele abre o conceito de transcendência, ele não fica restrito. Ele abarca também a questão da teologia, tal, né? E isso vai ser particularmente importante porque ele vai falar da obra de Arvo Pärt. E aqui é importante lembrar para vocês, quando ele mostra aquele diagrama mais complexo dele, do Arvo Pärt, que a obra do Arvo Pärt muitas vezes é de temática religiosa. Então, quando você vai abordar, vocês viram, por exemplo, no momento que ele trabalhou com a obra de Chopin, então ele falou dos elementos dos arpejos, né, dentro do M1, do estésico, que vão formar a melodia no M2, na questão da identidade, que vão remeter a um determinado gênero no S2 e, enfim, a estética do romantismo no S1. Quando você trabalha essas categorias, você chega à visão do mundo, à visão de mundo. A questão da transcendência, ela vai estar além. Eu usei para vocês o exemplo da gira de Umbanda, né? Então, por exemplo, numa determinada gira em que você tenha o Oxum presente, né? A transcendência seria a relação já com o Orum, tá? Seria além da cosmogonia, seria de fato uma relação que representaria uma relação com uma outra ordem de universo mesmo, né? Então, nesse aspecto, o problema em Arvo Pärt vai visitar a questão da representação da graça. Então, por exemplo, eu estou em Arvo Pärt. Como eu represento a graça? Ele é um compositor que, em determinados momentos, ele mergulha na religiosidade. E aí ele fala de uma obra dele, em que você tem o baixo lá nas profundezas como um elemento de M1, né? Depois o aspecto melódico como M2 e tal. E aí ele trabalha todos esses elementos da materialidade do discurso musical até chegar em um elemento de transcendência em que ele vai falar da representação do divino, da representação da graça, que são aspectos que vão estar no espaço da transcendência, que é justamente esse espaço que ele reserva na semiótica existencial para a expressão dessa outra categoria que aí ele coloca, que é uma categoria que não é lexicalizável, em geral, tende a ser avessa a qualquer forma de lexicalização, né? Isso aí a gente tem estudos desde o Hanslick, no século XIX, né? O Belo na Música, falando sobre essa impossibilidade, né? De lexicalização de, desse aspecto essencial da música e que é um aspecto de transcendência, né? Sem o qual a gente pode dizer que no pensamento do Tarassi não dá para fazer uma semiótica musical se você não visitar esses conceitos de transcendência, né? Bom, então o Tarasti encerrou nessa análise do Arvo Pärt a sua apresentação da semiótica existencial. E eu gostaria de agradecer profundamente ao Antônio Vicente pela oportunidade de estar aqui apresentando para vocês a obra do nosso querido Ero Tarasti. Eu gostaria de agradecer ao Ero em meu nome e em nome do Antônio Vicente, né? Ou seja, em nome da Universidade de São Paulo, pela sua presença aqui diante de nós. Eu estou falando com vocês através do Zoom. Eu não tenho acesso ao YouTube para saber se há algum tipo de dúvida. Então, eu vou fazer essa pergunta muito rapidamente aqui pelo WhatsApp para o Vicente. E se ele se manifestar com alguma dúvida, eu transmito essas dúvidas para o professor Tarasti.
Caso contrário, nós encerramos aqui o nosso encontro com o professor Tarasti. Ero, could you understand that? Yes, sì, eu compreendi. Eu vou também agradecer per questa occasione, era un momento molto agradabile per me e forse spero che noi podemos continuare contatto per email o perché agora non ha tempo di per discussão, ma, 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 ma la vita continua então era veramente molto un momento molto agradabile per me. Muito Muito obrigado. Saudações da bem. Finlândia. Thank you Ok, very much, Ero. obrigado. Então, gente, já é um horário muito avançado na Finlândia. Nós vamos encerrar aqui, está muito tarde, né? Eu gostaria de agradecer a quem estiver nos assistindo nesse momento, né? Como eu disse, eu não consigo enxergar vocês aqui porque eu no, estou no Zoom. Mas, enfim, agradeço a atenção de cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento, seja ao vivo ou seja posteriormente por gravações. Reitero o meu agradecimento ao Antônio Vicente pela possibilidade de estar aqui e ao professor Ero Tarasti pela interlocução. Grazie. E desejo a todos uma boa noite. Boa noite. Ok, ok, ciao. Thank you, Ero. Have a Thank you, thank you. nice evening. Goodbye. Yes, okay, I go to sleep now. It's very late here. It's Okay. 1 o'clock. Okay, Yes. okay. Thank you. Good Okay, night. thank you very much for a very, very nice translation and interpretation. Really great. Thank you very Oh, much indeed. thank you very And much. So see you yes, soon. and also thanks to Antonio Vicente for this very nice occasion indeed. Great. Okay, I transmit it to him. So, Okay, thank you. So I close now. Bye bye. okay, Ciao. Good night. bye.